Bragg University. Our today's speaker is Dr. Sadrul Ullah. He was also my teacher at Buet. Dr. Sadrul Ullah is a research faculty at the College of Engineering, Center for Environmental Research and Technology, University of California, Riverside, USA. He joined UCR's largest multidisciplinary research center in 2010. Prior to joining UCR, he was professor of electrical and computer engineering at the University of Wyoming for 28 years. During 2004 to 2005, he served as the energy advisor to the governor of Wyoming, the largest energy producer and exporting state in USA. Dr. Ullah's educational background is BS EE, RUET, MS EE, Buet, and PhD University of Leeds, UK, postdoctoral MIT, USA. He is proud of the fact that all his theoretical education was in Bangladesh by local professors and had not taken any courses for examination for overseas degrees. Dr. Ullah's areas of expertise is electric power generation, transmission, distribution, and utilization, including renewable energy integration in the grid. He was the founding director of Electric Motor Training and Testing Center at the University of Wyoming. He developed innovative methods and algorithms for demand-side management using electric motors, the largest user as a group in the US, also in other countries also. The motor is the largest user of electrical energy. Over the years, he designed and implemented at UCR a number of microgrid systems, including microgrid system, minded 2.2 megawatt hour of battery energy, 8 megawatt solar PV, multiple electrical vehicle charging, EV charging system, including supervisory control and data acquisition. With this few words, I would invite Professor Dr. Sadrullah sir to start his presentation. Sir. Thank you, Professor Shahidul Islam Khan. I'm very happy to be here to talk to you and your students. Assalamu alaikum. And today, thank you again for a nice introduction. Today I'll be talking about the stability of electric grid and especially frequency control. Frequency is the heartbeat of power grid, and stable frequency is essential for operation of a grid. And then I'll use some examples of Bangladesh frequency and Bangladesh various practices of how the frequency is managed or mismanaged, and then some reference to the nuclear power plant which is coming, which requires very tight frequency,
operation, and then a few other related load management type issues. And then I'll have some time to go into a question and answer and have some discussions. So this is last year's frequency of typical day, January 23rd, 2025. I was here to look into the frequency and different issues. Whenever there is a power related serious consequences or crisis, I try to come with my own initiative and my own expense and vacation to see whether something useful could be done, because I was born and educated here and got my all the professional training here, so I feel obligated to do something which may be beneficial to Bangladesh. So we look at the frequency, and here is the Bangladesh frequency is the blue one, and the red one is Indian frequency, and you see the difference. Both are operating at 50 hertz. So it looks like Indian frequency is slightly around 50 hertz, because the next horizontal scale is 50.2 in the vertical location, and then 49.3. Whereas the Bangladeshi frequency is most of the time higher, and the variation is severe. It's kind of like heartbeat for a human being, and if heartbeat varies so much, we are all concerned that there must be something wrong with the heart, and failure may occur. And that's kind of very close to what happens to the grid. The automatic voltage control is with 3 governor mode of operation, FGMO, is a standard in power plants generators, but over many years in Bangladesh they have bypassed it. They don't know how to use it, or they're reluctant to use it. Okay, so you see 2025 bad. The next slide is for 2019. These are the times when I had a chance to go to the NLDC, National Load Dispatch Center of Power Grid of Bangladesh, and sat down there in the control room and collected these, looked at the operations, collected these plots. So you see in 2019, same type of thing. The scale 50 is given, so India is pretty close to it. Or maybe some advanced countries would say that's also bad, especially if you look at after 6 a.m., about 6:30 a.m., red is significantly down. But Bangladeshi one is terrible, it's really high and then low. Then 2016, and in 2016, the situation is even worse. And so in 2014, the Indian frequency is not in red. You can see it faint line there. So compared to the earlier years, Bangladesh has improved, but still nowhere close to Indian somewhat steadier frequency. Again, looking back to 14, to 16, to 19, 20, 25. So this is really not good for the grid. It's not acceptable, but it's happening for various reasons. I'll mention some of the damages that causes. So this is from Indian Electricity Regulatory Commission, almost, this is 1992 plot table, which was a report of task force on frequency control, because without frequency control, no grid can really function. What it shows here is that depending on the size of the turbine and make,
which is the second column, serial 100 megawatt, 200 megawatt, 210 megawatt of Russian design. And we had Russian generators in Ghorashal at that time, the largest generators in Bangladesh, 210 megawatt, a number of them. So what it says is that if the frequency varies between 49 to 50.5, column number, third column, first numerical value, is continuous unrestricted operation is possible. If it varies between 50.5 to 51, just half a hertz higher, then 3 minutes at a stretch and 500 minutes in whole life, the operation is possible. What does it mean? That if you operate more than 3 minutes continuously, there would be so much centrifugal forces that there would be mechanical damage, most likely turbine blade failure, more than 3 minutes at a stretch. But if you go up and down like our frequency is, and to some extent Indian frequency also, then there will be permanent damage, most likely. Sometimes it happens, sometimes it doesn't. And what does 500 minutes in whole life mean? That if today we went up to 2 minutes, 1 minute at higher speed, then another day. So you collect all those minutes, and when it reaches 500 minutes, then the life of the turbine is gone. And the same thing happens if it is a lower frequency operation. 48 to 49 hertz, 3 minutes at a stretch, don't exceed 3 minutes continuously, and over the life, not 500 minutes. And only 1 minute at a stretch and 180 minutes whole life if the speed is 47 to 48 hertz, lower speed, and 46 to 47 hertz is 10 seconds at a stretch and 30 minutes in whole life. So it's very damaging to the turbine and the generator and bearing and everything. But turbine is centrifugal force is highest in the tip of the blades, outer radius. So if it is 210 megawatt to 500 megawatt of German design KWU, then you can see some numbers, somewhat different, not much. 47.5 to 51.5 is continuous unrestricted operation. Below 47.5, 2 hours in whole life. Above 51.5, 2 hours in whole life. Same thing with the G design 200 megawatt. There are some values. Numbers are somewhat different, but in the same ballpark, approximately same. Then the English electric generators, RAPs and NAPs, 220 megawatt. And there are some numbers when it gets damaged. And then the Swedish Skoda design have some numbers. So the bottom line is that if you operate generators, turbines, which are designed for 50 hertz operation, if you go half a hertz more or less, there's one kind of permanent damage. If you go more, the damage is quicker. And this is around the 1992 Indian National Electricity Regulatory Commission report. And I have been showing this to PDV and Grid Corporation since about 2005. So last 20 years, 22 years. Now, nobody pays attention to the frequency or think that frequency variation is acceptable. Here is some information I collected about Bangladesh generators, turbine failures. And here is a list I got. So
they're talking about why certain generators are not running. Shazi Bazar 330 megawatt combined cycle Vidyut Kendro. So 29 May 2022, Ogni Durghotona, that Kendro bond হয়ে আছে. So this is some fire happened, and it doesn't say what was the reason, but relevant to higher frequency operation, you see the red bordered next item. Chattogram Vidyut Kendro Unit 2, 8th April 2022. So while it was running, low pressure turbines, 5th stage turbine blade broke down. The unit is closed since then, and it's expected to come back online in 2025. Then there is delay and so on. So the damage happened on 2022. Their estimate is 3 years. It will come back. So for 3 years, no production, and that may be even more than 3 years. Then the Boropukuria one has is shut down because of overall. Then next turbine related one is Ghorashal 3rd unit, repowering gas turbine 19 July 2021. Compressor blade and vane broke down and the unit shut down. Then there is some lawsuits, and because of that, even after 6 months, gas turbine is not running. These causes additional shortages in generation. Then Shikalbaha is generator stator coil burned down, and the next one is combustion chamber, and those are not clear-cut turbine blade, but it may be related to turbine blade also. Then the last one there is Shahzi Bazar 100 megawatt gas turbine, 11 February 2021, 100 megawatt load running over. Then there was a big sound, and the damage was on the blades. So they are waiting for new blade, and estimate is December 2025. So this one, 4 years is their estimate, or 5 years almost, February to December. And then what happened, who knows, another year or two. So these are the serious damages which impacts availability of generators and the cost and so on. So those are standard limitations of operation on rotating devices, especially turbines. Blades are the first thing to go. Then we go into Rupur nuclear power plant and its related requirement, which is tighter than other generators. And in here, you see 2 things mentioned. Is frequency range is 49 to 50.5. Unlike the regular turbines where they can operate for a short while outside this range, nuclear power plant cannot. So they will trip, and then suddenly there will be shortage of 1200 megawatt each. There are 2 units. Due to frequency, both will trip. Then voltage also has to be tighter, between 0.95 to 1.05 per unit, or 95% to 105%. And right now, the voltage variation is much higher. And then if it operates within these ranges, then there is no limit in operation. Otherwise, it mentions maximum 30 minutes every 10 years, maximum 30 minutes every 5 years, and that type of very tight requirement if it goes outside that frequency and voltage range. The actual frequency
operation of Bangladesh power system is listed here. The between April 2021 to April 2024, and in this the cumulative value plotted there, that and the shaded area is 49 hertz to 50.5 operation, and Bangladesh power system has been out of range for a significant portion of time, with all those samples plotted there. One is for April 2021, another one is April 2024, and not much difference in the amount of time it has been out of range. What does it mean for Rupur? Rupur will trip whenever it's outside range and create 2400 megawatt shortage. স্যার Yes. হাইড বাটনটা একটু প্রেস করলে আর একটু দেখা যেতে বলো, হাইড বাটনটা স্টপ শেয়ারিং না, হাইড বাটনটা স্যার। Oh, right. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা স্যার। হ্যাঁ, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. So here is again that one with the two color. The blue one is older, orange one is newer. So newer is worse in most cases. Okay, this one is again continuous frequency allowable range on two different individual days: 20 December 2021, 20th April, and 20th April 2024. So the FGMO is free governor mode of operation. So that controls the frequency by providing feedback control using spinning reserve. Spinning reserve is the amount of megawatts a generator, each generator has between its highest rating and its operating value right now. So in other words, if I want 10% spinning reserve, I need to run my 100 megawatt generator at 90 megawatt. So it can swing between 100 megawatt and 80 megawatt. So 90 megawatt plus minus 10. Why it is needed? Because millions of users, us, are turning on and off load, electrical load, lights, motors, everything. And on aggregate, it may be exactly balanced out, but most of the time, either the demand or the demand is higher than what generator is scheduled to run, or it could be lower. So that, if it is not compensated, that will create variation in speed. Higher demand will slow down generators, lower demand will speed up generator. So governor has to act in the opposite direction. So this one shows that how many plants were running in FGMO mode and total megawatts available. On the 2021 plot, 15 megawatts 15 generators are running, number of plants, 342 megawatt available, which is 2.6% of peak. And it should be typically the highest generator and most critical transmission line, any of them, one of them tripping or both of them happening at the same time. So contingency plus one, there are certain principles to follow. So we had 2.6% peak was available as 342 megawatt. Now look at the sad situation in 2024. How many generators running in FGMO? 10. 1/3 less. And how many megawatts? 254. Whereas peak demand has increased. And what is the result? Result is the frequency is varying much more. It was varying before in 2021 significantly, but
2024 is even worse. You see the bigger variation. Both the lower value is way down and higher value is, except one time in 2021, rest of the time 2024 higher values are higher, up to 51 hertz. And remember that 51 hertz for many minutes of operation is not acceptable. And overall out of range 22% in 2021 and 31%, 32% in 2022. So that's the sad story. Everybody knows these are important issues, but decision making stays within non-technical range of bureaucrats and politicians and so on. The shaded area in both graphs is acceptable nuclear power plant operation range. So it will be tripping many times in any one of these scenarios. Now, nuclear power plants issue is becoming more and more important because it's scheduled to come online, and it will be delayed again, but still now transmission lines are kind of ready. The Podda crossing was the last section left, but the frequency issue is not there. And then line tripping, what will happen, whether instantaneously the load can flow in other parallel paths, or overloaded line, another line will trip and make Rupur not operable. Okay, so here is the list of the FGMO operated plants. So each plant is mentioned as who is the owner, name of the plant, owner, IPP, installed capacity. The first one 341 megawatt, minimum active FGMO capacity 340, and so maximum and minimum generation around set value would be 45 megawatt. And this is capable. Capable doesn't mean it's running. And this is first week of 2022. 21 plants were running. Each one has its comments. What is the problem, whether it's low gas or under maintenance. And in total is 21 plants, and total spinning reserve towards the bottom of the table, 475 megawatt. Number of plants, 36. Number of units is 42 and 475 megawatt. Then in 2025, as is standard in Bangladesh, the progress is negative. It's only 5 plants, third week of 2025. And these dates are generally when I'm here and ask them for some data. Only 5 is running. You see those numbers as SR at 50 hertz column, and then capable but not running and all those things. So this is 2026. The situation is not much different. I have some numbers. Is compared to last year is even lower. So that's really serious concern, that if it goes down, what would be the capability if Rupur comes. So the most recent one, 10th June 2026, I have a hard copy in front of me, 210 megawatt FGMO reserve, spinning reserve from 9 plants. So that's what is the situation is, whereas it was about few years ago, it was 400 megawatt, quite a few years ago. So that's a nuclear related issue. And then quickly, I have a few other things, and then we can go back and even pull back the particular plot you want to see or discuss. So what can we do right now?
So this is one of them. Gas shortage is there, and this is last year's information. So we looked into, along with grid corporation engineers, looked into what is running, what is going on. So there is 300 megawatt power generation going on in Sirajganj hub for voltage and frequency control and so on. And then more gas is burned there. Whereas, let me go to a grid picture and then come back to this discussion. Here is the grid. So these are the major hubs of power generation. Sirajganj has 3 225 megawatt combined cycle power plant and 1 414. Then Bheramara has some, Khulna has some, and Mymensingh, and then on the right side, Ashuganj, Ghurashal, Haripur, Meghnaghat. These are all multiple units there. So the discussion we started on gas is this. Sirajganj was operating at that time, some of the plants, 2 of them possibly. That gas is going from Titas gas field or coming from, say, imported gas from Chittagong area. So it has to travel all the way across the Jamuna Bridge and reach Sirajganj, Bheramara, Khulna for running those power plants. So take the example of Sirajganj, it has to cross Jamuna River, so pipeline going that far from Titas, losing some gas pressure, leaking some gas. So there's some transmission loss. So they're producing electricity, and Western grid is surplus because of Adani import and all the coal plants on their side. So the generated value is coming back to Eastern grid, Dhaka area mainly, crossing Jamuna crossing transmission lines with all the transmission losses, just because somebody decided that Sirajganj should run when a lot of Ashuganj and Ghurashal plants are shut down. So that's the scenario here. So here's a gas allocation, that there's always somebody says, well, voltage and frequency control needs some generation somewhere, but that's partly true, but not necessarily fully. So we were saying at that time that keep part of the power generation Sirajganj, but rest of the gas should come to Eastern grid and then run Ashuganj, Ghurashal, and this would reduce loss and will allow better frequency and grid management. And the third bullet, shifting of gas generation from Western grid will allow more coal-based power production from Western grid, because the congestion of the transmission line, if I bring gas produced power, then I'm taking capacity away from coal produced power because of the river crossing limitations. And oil generation is also in many places. If we can bring more power from Western grid to Eastern grid, we'll need less gas. Then load shedding in Mymensingh area is severe last year, this year. It will help that. And also more power generation near load centers. And then last bullet says that plot we used, and the table here. These many power plants are not used for FGMO and needed for grid management. Only in that list, only Ashuganj used for FGMO. Lack of gas creates additional problem, but not necessarily the only problem. This one we discussed before. The Western grid has surplus. No point in taking gas and burning in those remote locations and bring power back. All the river crossings have limitations in transmission. Limitation means we
utilize all the imported power and also coal power from Pyra and Rampal and all these Western grid connected power plants. So there are other issues regarding Shirazganj and Ghorashal, and then there are many of them are maintenance. Some of them are closed last year because of lack of gas. So there are some optimization possible given the situation. And then gas is supplied in certain plants, but if you utilize partial load in number of plants, then we can manage the grid better. But additional gas is needed, of course, but within the given limitations, engineers can come up with some optimum solution within that limitation. These are some of the things I mentioned before. Shirazganj reduced, Ghorashal and Ashuganj. Now, can Shirazganj be reduced? Last year, the Iqbal Hasan Mahmood was not Vidyut minister. Even then, it could not be done because already some people benefit in having that power plant running. The employees there, complete shutdown apparently reduces their bonus. So even harming national interest, that becomes priority. Now, practically with the minister from there, whether you can shut it down is even will face more hurdle. Now, FGM control issues, there are some guidelines. FGM reserve size is less than 2% of system peak. JICA, the Japanese concern who are involved in Bangladesh, funding many Bangladesh power plants and other projects, that their guidance is 3% of the system plus largest unit size. And no, at that time, coal-based power stations did not operate in FGMO, then the oil-based ones and Ola. So there are many, and nobody takes any action. We point those out, give some recommendations. Other frequency control issues, as per grid code, FGMO plants have to provide full response within 10 seconds and be sustained for 30 seconds. See, seconds are important for grid maintenance, even tenths of millisecond, fraction of a second. And it is probably the job of Bangladesh Energy Regulatory Commission. I have visited them. They have been in many of the meetings, but things don't change. Then data collection from generators are very difficult and inefficient. And without that, automatic generation control, generator scheduling becomes difficult. And then disruptive load. Steel mills have arc furnaces which suddenly create plus minus 100 megawatt. So this 200 megawatt swing uses up all FGMO spinning reserve. More steel mills are coming, even with objection from technical people. Frequency protection issue, the grid corporations have introduced rate of change of frequency, because rate of change of frequency is a better indicator. If you can take action based on that, instead of rate of change ending up with a minimum value or maximum value, steep changes means it will go further in that direction. So this they use for turning off feeders, and that helps in the frequency stability. So they are working on further improvement. That was a significant improvement. We have plots of that showing also when there was a big trip, Adani's. And frequency protection schemes of generators are needed. Large scale blackouts was prevented when Adani tripped in 29th April of
previous year, and this is what the actual frequency plot. You see from top left 50.546 hertz, it was running. Bangladesh somehow runs it at a higher hertz. So if you look at the incident happening at 8:49 seconds, 8:49:36. So morning, then the bottom of frequency happened at 8:49:43. So it's only 7 seconds to go from peak to the bottom because they use this rate of change to activate load shedding. How much load shedding? Fixed under frequency load shedding was 1030 megawatt on the bottom right, and rate of change was ROCOF was 408 megawatt, and number of feeder strip was 125. So that's how they compensated the Adani shortfall. And the frequency came back in about altogether less than 1 second from tripping to the bottom to recovery. So that's a lot of the bureaucrats and politicians will say, oh, the control room operators, why don't they operate properly and so on. Now in 1 second, you wouldn't even notice what happened and why it happened. The protection system has to work automatically. And the FGMO and grid code has to be strictly implemented to get the benefit. So here's the summary, and then I have a few other kind of backup slides if the question required that I can go there. So gas allocation, this was last year that to improve the situation, move gas allocation from western grid to eastern grid. Coal and IC engine-based power generators should be kind of required to operate in FGMO. Little bit of that happened, but not much. Automatic generation control is secondary frequency control that needs to be implemented. They have started implementing little bit, but most of the power plants don't participate. Grid corporation don't have control over generators. That's PDB, independent power producers, REB. Policy decision is needed about disruptive loads like steel mills, and Bangladesh Energy Regulatory Commission should enforce grid code. That's what their job. Their job is not just having meetings and canceling meetings. And the Bangladesh Power Development Board should create a dedicated expert group for FGMO implementation because so long they have not done it, so they almost don't know how to do it. And it is there in the generators, it's not implemented. So I'll stop there and wait for questions, comments. Anybody has comments, questions? Please go ahead. স্যার ওই স্পিনিং রিজার্ভ এই জিনিসটা একটু ওরা অবশ্য পাওয়ার প্ল্যান্ট পড়ছে কিনা আপনি তো FGMO দিয়ে ডিনোট করছেন, এইটা সম্বন্ধে একটু বললে স্যার এদের সুবিধা হতো। স্পিনিং রিজার্ভটাই তো Yeah, it's very important point, and it's a little bit difficult to understand also. But see, the pre-governor mode of operation is governor in for over speed protection under frequency under speed protection. As governor operation is there, plus load variation needs more fuel input
into the mechanical input of all generators, which are turbines, whether gas turbine, steam turbine. So that is operated by governor. And free governor mode of operation is that is free to respond according to variation in frequency. So variation in frequency happens because people are free to demand electricity anytime and at how quickly it comes. Once I turn on a motor or light, at the speed of light, nobody can interrupt and control it. You turn it on and generator has to send the power right away. Generator don't sit there and decide. Electromagnetically, the power transfers. Then mechanical system responds to it. That I have delivered more power, electrically it went out. Mechanically, I can make more. I have to make more. That's what the governor does. Okay, so that is only possible if there is extra capacity in generators. Because the demand increased, generator was balancing power delivery, but suddenly there's some megawatts increase. So generator should have a percentage of their capacity left while they are running, because they are spinning. That type of reserve is called spinning reserve. So if my 100 megawatt generator is running at 100 megawatt, it doesn't have any spinning reserve. You have to start a second generator to supply that extra. And electromagnetic demand would not wait for that. So 100 megawatt running for 100 megawatt generator is a wrong decision. And that's what was done by pressure from politicians and non-technical bureaucrats. And I'll get into that a little bit. So you have to run your 100 megawatt at a little bit lower than 100. How much lower? Depends on how many generators are participating and covering for the whole system. So a 10% lower running is very good. Even 5% lower than rating is good. Anything lower is not that good because all generators would not participate and are also not capable. And then this is designed on the basis of a certain percentage of peak demand and what is the largest unit, which may be suddenly down, or a large transmission line isolating some generators. So that has to be added. And it's called contingency planning. Then you run some scenarios in computer model that if that transmission goes or that generator goes, which other lines will be overloaded. So all these play a part, but basically generators have to have some capacity left. Anybody has some question on this? This is important, and not everybody will, even engineers would understand it because it's a very specific application in a power system. No other energy has this thing. The instantaneous nature and need for spinning reserve. Now I'll just add that why our generators run at full capacity. Full capacity doesn't mean what it is designed for, but because of old age or some damaged parts, it may run at a lower capacity. That becomes its derated capacity. Now, when there is to be some spinning reserve left and situation was really bad, and one was many times during the last 25 years. So somebody will call the power secretary or power minister and say that, you know, that generator is so many load shedding going on, there's crisis, and that generator is not producing full capacity. Well, why not? Why not? Are you sure? Well, yes. Why not? Well, whichever party is in government, they will say that power plant is influenced by the opposition party. So just to harass your government, they're doing this without understanding the need. So this say power minister scenario, just I'm giving a
plausible possible scenario. So calls that power plant and says that how much are you producing? 100 say 95 megawatt. Why 95? So much crisis. Your capacity is 100. Can you produce 100? Well, sure, I can produce 100. Why? Why are you not doing it? And then they show their temper and bad mouth, name calling. And now the operator, how would he explain that what is this extra 5 megawatt for? You try to explain it to your friends who are not power engineer that this spinning reserve is needed for this, whatever thing I explained. It's not possible. Engineers are bad in communicating, especially to non-engineers. They're good at their own major. They talk about subject area nicely, but you try to convey that information to non-technical people. The same thing with computer experts. They use so many terms and jargon that I'm a power engineer, I don't understand. So they could not explain to the minister. The minister says, I don't care, you produce full. Or PDP chairman or whoever. So that became the norm. And operators got used to it. It's easier. Generator variation means paying more attention. Set value. Whatever happens, I can take coffee break, I can relax as an operator. So they don't know how to even run in FGMO. It's just settings. So so unfortunately, I mean, all modern generators come with FGMO. There's no, it's kind of, all the cars nowadays come with cruise control. Now in Bangladesh, it's extremely difficult to explain cruise control, but that is very similar to FGMO, that you put a set value and let the accelerator provide the fuel according to whether you're going uphill or downhill. Now, if somebody is float the pedal is all the way down, full speed, then your uphill is coming, a breeze is coming, your speed will go down because you cannot provide any more fuel in uphill. And that's what happens to the generators. Now, with Bangladeshi traffic and relying on drivers, almost nobody knows how to put cruise control in a set value. But that's a good explanation of similarity between FGMO. So FGMO will require spinning reserve. In the case of car, that means the extra amount in the accelerator you have is waiting for your uphill going or approaching the bridge. So that would be our spinning petrol or gas availability. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Okay, Rakin, Asif, বলো। স্যার আমি স্যার পাওয়ার গ্রিডে আছি স্যার, পাওয়ার গ্রিডে জব করি আচ্ছা। স্যার, সাবডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার। তো আচ্ছা। স্যার আপনার লেকচার শুনলাম স্যার। এখন স্যার আমরা যে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো তো স্যার আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি স্যার এখানে, কিন্তু স্যার যে পলিসিগত যে বা এক্সপ্লেইন করতে যে প্রবলেমটা হচ্ছে স্যার, এগুলো স্যার আমরা কিভাবে ডিল করতে পারি? বা স্যার আপনি ইউএসএ তে স্যার গভর্নমেন্ট লেভেলে কাজ করেছেন স্যার, আপনারা ওখানে কিভাবে এক্সপ্লেইন করতেন এবং স্যার আপনারা কিভাবে ডিসিশন গুলো নিতেন স্যার? পলিসিগত ডিসিশন গুলো আসলে কোথা থেকে আসতো স্যার? এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম স্যার। আমি ইউনিভার্সিটিতে সবসময় কিন্তু ওই ইনফ্যাক্ট লাইফে একদিনও ইউনিভার্সিটির বাইরে কাজ করিনি, কিন্তু অনেক ইন্ডাস্ট্রি প্রজেক্ট নিয়েছি যেগুলো অনেকে কনসাল্টিং করে। ওখানে সপ্তাহে একদিন কনসাল্টিং করা যায় প্রফেসরদের এনকারেজ, যাতে বাইরের জিনিস হয়। তো আমি সবগুলো ইউনিভার্সিটি প্রজেক্ট হিসাবে নিতাম। ইন্ডাস্ট্রির সাথে পাওয়ার কোম্পানি, রুরাল ইলেকট্রিক অনেক ইন্টারাকশন আছে। আর ওই গভর্নরের অ্যাডভাইজার হিসাবে পলিসি এবং গভর্নমেন্ট লেভেলে। তো আমাদের সামাজিক তারতম্য অনেক এখানে। ওই আমি বিদেশে যখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে আর ফিরবো না,
বিবেকের কারণে দেশে কিছু করা যায় নাকি করতাম। প্রথম 10 বছর শুধু টেকনিক্যাল সেমিনার, ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স, পিডিপি এইসবে দিয়ে, তারপরে বুঝলাম যে এনারা কোনো সিদ্ধান্ত নেয় না, টেকনিক্যাল লোকজন সিদ্ধান্ত নেয় আমলারা আর পলিটিশিয়ানরা। তখন ওদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম, তো বহু সময় লাগে ওনাদের কাছে রিচ করতে। তারপরে তারপরে পারি এখন হাইয়েস্ট লেভেল পর্যন্ত, যেমন 2 দিন পরে এবারে ট্রিপে 2 দিন পরে নতুন সেক্রেটারি বিদ্যুতের, ওনার সাথে মিটিং আছে। ওখানে সব বড় বড় বিদ্যুতের 35টা বড় বড় বিদ্যুৎ জার্নালি আসে যখনই আমি এই ধরনের অ্যাপ্রোচ করি অনেক বছরের চেষ্টার পরে। তো শুনবে 2টা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম আর কি ওইখানের সাথে তুলনায়। এই যে মিটিং হবে, যত বড় মিটিং, আমি তো খুব খুশি হইতাম যে বাবা এই আগের সব বিদ্যুৎ অ্যাডভাইজার, মন্ত্রী, সেক্রেটারি গত 25 বছরের সবার সাথে কাজ করেছে, ইনক্লুডিং ফজল কবির খান। উনি 20 বছর আগে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের বিদ্যুৎ সেক্রেটারি ছিলেন। উনি ইকোনমিক্সে পিএইচডি, খুব জ্ঞানী মানুষ। এবং এবারও যখন হয়েছেন মন্ত্রী এসেছিলাম আমি কয়েকবারই, তো যেতে পারি। কিন্তু যত বড় মিটিং আগে খুব খুশি হইতাম, এখন খুব একটা খুশি হই না, তত টেকনিক্যাল লোক কম। এবং টেকনিক্যাল যারা উপরের লেভেলের চেয়ারম্যান, কি জানি বলে, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আছে একজন, তো ওনারা বা ডিভিশন চিফ কি জানি সব আছে, এনারা বাই দ্যাট টাইম আমলাই হয়ে গেছেন। ওনারা টেকনিক্যাল না, ডিগ্রি যদিও টেকনিক্যাল, প্লাস যে ডিস্ট্রিবিউশনে কাজ করে সে জেনারেশনের আর কতটা বুঝে, বা ভাইস ভার্সা। তা এখানে প্রমোশন তো ওইভাবে হয়। তো মেইন আমাদের এটা সামাজিক সমস্যা একটা মেইন, যে যেরকম এইসব ইম্পর্টেন্ট মিটিং এ যারা ইমপ্লিমেন্ট করবে, যারা ওগুলোর সলিউশন দিতে পারবে, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সুপার ইঞ্জিনিয়ার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, এরা বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। কিন্তু যত বড় মিটিং তত উপরের লোক যায়। আমি 2-3টা স্যাড এক্সপিরিয়েন্স রিসেন্টের বলবো সময় হলে আর কি। তো এটা ওই কারণে ওগুলা খুব একটা কাজ হয় না। কিসের জন্য উপরের লোকজন যায়, এটা আমাদের যে লাস্ট মিটিং এর এই যে এগুলো প্রেজেন্ট করে একটা 9টা আইটেমে ওই ফজল কবির খান অর্ডার দিয়েছিলেন আর কি, সেগুলো ইন রাইটিং অর্ডার হয়েছে, কিন্তু প্রগ্রেস হয়নি বিশেষ। ওই স্টিল মিলের সবকিছুই আর। তাই ওইটার আমি বলি একটু প্র্যাকটিক্যাল, যে আমি এখন আমার এগুলো নলেজ, বাংলাদেশের নলেজ সবচেয়ে বেশি হয়েছে এনএলডিসির কন্ট্রোল রুমে বসে। ওনারা কন্ট্রোলাররা এই ফোন পাইতেছেন, খুব নানা রকম ঝামেলা, এই এত রকম অর্গানাইজেশন, প্রাইভেট পাওয়ার, এরা কিছু শুনে না। ওনাদের যা অর্ডার করে, বা অর্ডার তো করে না, রিকোয়েস্ট করে, কিন্তু ওনাদের রোল হলো এমার্জেন্সি রুমের ডাক্তারের মতো। একটা যদি হার্টের রুগী নিয়ে যায় বা পা ভাঙা রুগী নিয়ে যায়, ওই সেই লোক যা বলবে সেই ডাক্তার সেই হিসাবে কাজ হবে। ডিপার্টমেন্ট হেডের কাছে যাইতে হবে না, বা এমডি সাহেব কোথায় আছে কোম্পানির। কিন্তু ওই কন্ট্রোল রুমের ওদের কথা, যেগুলো আর্থিক ক্ষতি, সেগুলি পাওয়ার কোম্পানিরা করতে চায় না। বলে যে ফোন করতেছে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ওখানে কন্ট্রোল রুমে হয়তো এক্সিকিউটিভ টাইপে আছে, সে বলে যে আমি চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞেস করছি, উনি বলছেন এমডি সাহেবের পারমিশন লাগবে। এমডি কোথায়? বলে এমডি আজকে শুক্রবার সন্ধ্যা, উনি তো পাওয়া যাবে না তাকে। বলে পাওয়া যাবে না, গ্রিডের 12টা বাজতেছে, 12টা বাজে ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হইলে বা কম হইলে। বলে না, পারবো না। তো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আমাদের এখানকার সামাজিক অবস্থায় ওইখানের কোন লেভেল পর্যন্ত প্রেশার দিতে পারবে, এইটা একটা। আর আরেকটা আমি কুইকলি বলি আর কি, যে আমি ওইখানে বসে বসে রিসেন্ট ডেটা গুলি নিয়েছি, সেগুলো পাওয়া বেশ কঠিন, কিন্তু আমি অনেক বছর ধরে করি দেখে পাওয়া যায় মোটামুটি। কিছু অনেক প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা আছে আর কি। আমি কোনো পয়সা টয়সা নেই না, কনসালটেন্ট না, এইটা ওনাদের জন্য একটা সমস্যা। আর আমি ওগুলো হই না, কারণ ওগুলো আমার জন্য সমস্যা। তাহলে আমার স্বাধীনতা কমে যাবে। যে অর্গানাইজেশন থ্রুতে টিকিট দেবে বা কনসালটেশন দিবে, তারা মনে করবে আমি তাদের কনসালটেন্ট, তাদের সম্পর্কে বাজে কথা বলা যাবে না, বা ডিফিকাল্টি গুলো পয়েন্ট আউট করা যাবে না।
তে অনেক বছর আরো আমার সিনিয়র লোকজনদের দেখেছি দুর্দশা। সেই সেই কারণে ওনাদের সমস্যা হলো যে যখন তখন ওনারা বলতে পারেন যে ওনাদের লোকজনকে অধীনস্থ বলে যে সদুল্লাহ সাহেবকে এই ইনফরমেশনটা কে দিল, এই বললেই বাস সবাই, কেউ আর বলবে না যে তারা দিছে, আমিও বলি না কার কাছ থেকে পেয়েছি। তো এই গত মিটিং এ ফজলুল কবির সাহেবের ওখানে উনি খুব ভালো, আধা ঘন্টার মিটিং উনি 2.5 ঘন্টা ছিলেন, উনি খুব উৎসাহের সাথে এগুলো করছেন। আমি মিটিং এ যাওয়ার আগে চিফ ইঞ্জিনিয়ার অনেক সময় অনেক টাইম দিয়েছেন আমার সাথে, খুব ভালো ইন্টারেস্টেড লোক, কন্ট্রোল রুমের আর কি, এনএলডিসি চিফ ইঞ্জিনিয়ার। তো ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম 2বার যে এই বড় মিটিং এ কে কে যাবে। তো উনি বলেন তো এমডি সাহেব যাবে আর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর যাবে, আর কে কে যাবে জানি না স্যার। আমি 2বার ডিফারেন্ট টাইমে কয়েকদিন গেছি ওখানে, জিজ্ঞেস করছে। আমার জানার ইচ্ছা যে ওই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার যাবে কিনা, যে সবচেয়ে বেশি ডিটেল আমার সাথে কাজ করেছে। কারণ ওই প্রেজেন্টেশনে যদি কেউ আমাকে আটকাইতে পারে বা প্রশ্ন করে, উনি ছাড়া কেউ বলতে পারবে না, চিফ ইঞ্জিনিয়ারও পারবে না। তো তা আমি আবার নাম বলি নাই যে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুপারিনটেন্ডেন্ট যাবে নাকি, কারণ তাহলে একটা প্রেশার দেওয়া হয় আর কি ইনডাইরেক্টলি। ওইখানে যে দেখি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তো নাই, চিফ ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত নাই। এক্সিকিউটিভ আমি তো ধরে নিয়েছি চিফ ইঞ্জিনিয়ার যাবে, কারণ সেই ওইটাকে কন্ট্রোল করে আর কি ওই গোটা এনএলডিসি। পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনাকে দেখলাম না, বলে কি করবো স্যার, যে কয়টা পাস দিছিল, মিটিং হচ্ছে সচিবালয়ে, সেই পাস লিমিটেড, তা উপরের ওনারা নিছেন, আমাকে বলছেন তুমি যদি পাস জোগাড় করতে পারো আইসো। তো ওখানে যাই দেখি সব কর্পোরেশনের, পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চিফ ওখানে, এমডি, বিদ্যুৎ সেক্রেটারি, জার্নালি সেক্রেটারি, আরো কিসের কিসের সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, যারা কিচ্ছু বুঝে না আর কিছুতে ইন্টারেস্ট নাই। তো ওরা ওখানে কেন? ওরা ওখানে হলো ফজলুল কবির সাহেবকে দেখানো যে গ্রিডের, তো আমি সবকিছু খোঁজখবর করতেছি, গ্রিডের সব টপ কজন চেয়ারম্যান, ওদের বোর্ড অফ কি জানি আছে, সেটা চেয়ারম্যান এনারা আছেন আর কি। আচ্ছা, তারপরে যদি থাকতো অন্য লোকজন, এইগুলো প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার আমাদের সমস্যা বাংলাদেশের। ভুল টেকনিক্যাল কথা যদি কেউ বলতো, যারা জানে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, এনাদের লেভেলে, ওনারা বলবেন। আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি পরে যে ওইখানে যে ভুল কথাটা বললো কিছু বলেন না, বলে কি করবো স্যার, এমডি সাহেব আছেন, চিফ সাহেব আছেন, ওনারা বলেন না, আমি বলে পরে ধমক খাবো। আচ্ছা, আর সবাই এক্সপেক্ট করে বাংলাদেশের ইয়েতে যে 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 অর্গানাইজেশনের হাই পজিশনে সে সব উত্তর দিতে পারবে, না পারলে আমার সব ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স আছে, বলবে যে কি এই সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কিছু বলতে পারলো না, আর ওই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ওইটা এক্সপ্লেন করে দিল। এখন উপরে সবাই তো ওই লোককে হিংসা করবে এবং তাকে বকবে। আমেরিকার কনটেক্সটে হবে যদি চিফ অফ এন অর্গানাইজেশন ওরকম একটা জুনিয়র লোক থাকে, তাকে প্রশ্ন করলেই সে কিছুটা উত্তর দিবে, দিয়ে বলবে কি দেখো এগুলো আমি তো বুঝি না, ওই আমার ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আছে, ও বলুক, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এক্সপ্লেন করবে। তা এই এই যে এমডি, তার কি সম্মান কমে যাবে? ওখানকার কনটেক্সটে হবে এইখানে কমে যাবে, এখানে বলবে আরে এই ব্যাটা বুঝে না, বসেছে কেন। ওইখানে বলবে কি তার কম্পিটিটর যারা কোম্পানিদের মধ্যে এগুলি হয়, তারা ভাববে এর এত ইয়াং ইঞ্জিনিয়ার এত কিছু জানে, তাহলে তার আরো কত না লোক আছে, তাহলে ওর সাথে আমি পারবো কি করে কোম্পানির কম্পিটিশনে হলে বা অর্গানাইজেশন কম্পিটিশনে, যে ওর পিছনে তো হেভি ডিউটি লোক, ওর সম্মান বেড়ে যাবে সবার কাছে, গভর্নরের কাছে, মিনিস্টারের কাছে, আর আমাদের হলো সম্মান কমে যাবে। এই আর কি, এগুলি ওই যে সামাজিক যে অসুবিধা, সেই কারণে ভয়, যারা জানে তারা কথা বলে না, আর আমলারা তো যা খুশি বলে যায় অনেক কিছু। এই এই লম্বা স্টোরি আর কি। আমাদের এখনো বহু বহু ব্রিলিয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ার আছে, কাজ করতেছেন সবখানে, আমিও অনেক কিছু শিখি তাদের কাছে। তারপরে রিজনেবল নাম্বার অফ সৎ মানুষ আছেন, খুব বেশি না হলেও। তারপরে কিছু আছে যারা দেশের জন্য কিছু করতে চায়, কিন্তু এরা সুযোগ পায় না আর কি, প্রশ্ন করলে অনেক বিপদে পড়ে। আর এটা বিরাট সামাজিক দুর্বলতা। আর আমার এখন পার্সোনাল প্রবলেম হলো, বিদ্যুৎ সেক্রেটারি পর্যন্ত পৌঁছেছি,
কিন্তু এগুলো ডিসিশন, উনি আবার নতুন বিদ্যুৎ সেক্রেটারি, এগুলো ডিসিশন আরো উপর থেকে আসতে হবে। উপরে পৌঁছাতে পারতেছি না, এদের অবস্থা দেখতেছি আরো খারাপ, আগের সরকারগুলোর চেয়েও। ওই অ্যাক্সেস কন্ট্রোল করে পয়সা করতেছে আর কি। যে আমার তো বেশ কিছু পরিচিত আছে, নানা চ্যানেল, হায়েস্ট যেগুলো যাওয়া গেছে কিছু দূর, তার প্রশ্ন, যাওয়া যায় তো আত্মীয় বা ক্লাসরুমেট বা এইসব, আমার পক্ষে যারা খোঁজ করতেছে, তাকে জিজ্ঞেস করছে যে আমার পর্যন্ত আসছো যখন, এর মধ্যে কত পয়সা খরচ হয়েছে, এবং আমার পরের স্টেজে যে নিয়ে যাব সেখানে কত পাবো, সোজাসুজি, কারণ জানাশোনার লোক, আত্মীয় হয় অথবা ক্লাসমেট। তো এটাই বিজনেস। আরেকটা সমস্যা যে আমি কোনো প্রজেক্ট নিব না, যে আমাকে এফজিএম ইমপ্লিমেন্টেশন প্রজেক্ট দাও এত পয়সা, কারণ নিলেই আমি ওই প্রজেক্টের লোক হয়ে যাব। আমি যেটা বলতে পারি স্বাধীনভাবে, ওটা ওনাদের দ্বারা ইমপ্লিমেন্ট করা বা এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ইনভলভ করা, বিশ্ববিদ্যালয়কে ওরা ইনভলভ করবে না। ওই যখনই বিরাট ক্রাইসিস হয়, বদনাম হয়, তখন বুয়েটের একজনকে বসায় কমিটিতে, তারপরে সেই কমিটিতে কি হয়েছে না হচ্ছে কোনো খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু এই যে সবাই আছে এখানে, ওই যে আমি আমার ইন্ট্রোডাকশনে যে উনি বললেন, আমি প্রাউড যে আমি কোনোদিন বিদেশে কোর্স নেই নাই, কোনো বিষয়, ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলো সব আমার থিওরিটিক্যাল এডুকেশন এখানে, আর বাকিটা প্র্যাকটিক্যাল নিজে পড়িয়ে এইভাবে। কারণ ওই ইংল্যান্ডের পিএইচডি ছিল ফুল রিসার্চ, কোর্স নিতে হতো না, এখন কি আছে জানি না। তখন ছিল যে প্রফেসর বললে কোর্স নিতে হবে, আর সেই সুপারভাইজার যদি বলে তুমি বিএসএমএস করছো, পিএইচডি স্টুডেন্ট, যা ওই কোর্সে বসো, ওইটাকে ধরা হইতো অসম্মান। যে প্রফেসর বিশ্বাস করে না যে এই ম্যাচিওর স্টুডেন্ট নিজে নিজে পড়ে শিখতে পারবে, তার ওই বইয়ের উপরে পরীক্ষা দিতে হবে, প্রত্যেকদিন বসে থাকতে হবে, তাহলে কিসের রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল। তো ওই ছিল ওদের ফিলোসফি। তো যাই হোক, তো এবং আমি রিয়েলি প্রাউড যে আমার ছাত্রদের কাছ থেকে যা শিখছি, এখানে পড়িয়ে যা শিখছি, ছাত্রদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখা যায়, কম বয়সে বেশি, পুরো বয়সেও শেখা যায়। কোন প্রশ্ন করে বসবে সেটার কারেক্ট উত্তর বা ফাঁকিবাজি উত্তর এরকম দিয়ে নিজে আবার পড়ে শিখতে হয় যে আচ্ছা ওইটার অর্থটা কি। তো মানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশন এক্সেলেন্ট, বাইরে যেতে কোনো অসুবিধা হয় না কারণ। হ্যাঁ, আর প্রশ্ন? তো শহীদুল ইসলাম সাহেব আর কি আমার না, ইউ আর ফ্রি টু টক স্যার। তো আমার একটা অবজারভেশন স্যার, আপনি যে স্টিল ইন্ডাস্ট্রির কথা বললেন, আমি কাঁচপুরে ওই বুয়েটে তো কাজ করতে হতো, মাঝে মাঝে যেতে হতো। আমি দেখছি ওই আর্ক ফার্নেসের ভিতরে লোহাটাকে গলানো হয়, কি পরিমাণ ভোল্টেজ এন্ড কারেন্ট ফ্লাকচুয়েট করে, সিস্টেমের অবস্থা খুবই স্টেবিলিটি খুব খারাপ করে দেয়। আরেকটা জিনিস, স্টিল মিলের একটা অডিটের জন্য ওই এই কেএফডব্লিউ জার্মানদের মাধ্যমে গেছিলাম। সেইখানে আমরা স্টিল মিলের কোনো পাওয়ারের কত কনজিউম করে, কত পয়সা দেয়, উই কুডন্ট গেট এনিথিং, অ্যান্ড আমি স্যার ফার্স্ট চাকরি তো পাওয়ার বোর্ডে, জোরলোক স্যার একটু ইন্ডিউস করে নিয়ে আসলো। তো ওইখানে দেখছি স্যার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আমি স্যার ওই মেম্বারদের ওইখানেও বলছি যে স্যার ইউ রোড দিস ইন দ্য ফাইল, আমি ফাইল নিয়ে বলছি। যাই হোক, দ্যাট ওয়াজ নট দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জব ফর মি। পাওয়ার বোর্ডে 4 বছর ছিলাম স্যার, ডিজাইন প্ল্যানিং এ। দ্যাটস ট্রু স্যার, এই দেশে গুণী লোকের কথা, ইঞ্জিনিয়ারদের কথা কে শুনে স্যার? লাভ আর লোকসান, that they understand in terms of money. পার্সোনাল লাভ, Personal love. আনফরচুনেট। তারপরে আমাকে আটকায় যেভাবে আর কি, ওই যে ওই মিটিং এর কথা বললাম, ফজল কবির সাহেবের সাথে পুরনো সম্পর্ক, প্লাস উনি চেষ্টা করছেন অনেক। তা আমি ভাবছিলাম যে কিছু কাজ হবে। তা আচ্ছা, মিটিং এর শেষে গ্রিড কর্পোরেশনের বোর্ডের চেয়ারম্যানকে পিডিবির চেয়ারম্যান বলছে নাকি যে
উনি তো আপনাদের পক্ষে বলে গেল, গ্রিড পোর্শনের পক্ষে। আচ্ছা, তো বলে গেছে সেটা নট টু ব্যাড। তার অর্থ যে উনি কিছু করবেন আর কি। ওনার যে স্পেন্ডিং রিজার্ভ দেওয়ার কথা ইত্যাদি ওগুলি তো এ তো গ্রিড কর্পোরেশনের লাভ, উনি বলে গেল। ওদের সাথে বসে কথাবার্তা বলছে, জানে সবাই যে টাকা পয়সার ব্যাপার নাই। আচ্ছা, তারপরে ক্ষতিকর যেটা হচ্ছে, উনি তারপরে বলছেন এইসব রিসেন্ট ইনফরমেশন গুলো ওনাকে দিল কে? এই যে একটা প্রশ্ন, এখন তার উত্তর ওনারা কি দিচ্ছেন গ্রিডের লোকজন? বিটিভি চেয়ারম্যান তো সবচেয়ে সিনিয়র পজিশন বিদ্যুতের ব্যাপারে ইয়েদের মধ্যে আর কি, আমলাদের বাইরে। তো এইটার গ্রিডের যিনি তখন এমডি, তিনি চার্জে ছিলেন আর কি, ওনাকে জিজ্ঞেস করছে কিনা জানি না। যাই হোক, তারা বলছে যে ওই হয়তো চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নাম বলছে বা ওই গ্রুপের। তারপরে চিফ ইঞ্জিনিয়ার যখন দেখছে যে এমডি সাহেব জিজ্ঞেস করছে কে দিছে, সদরুল্লাহর তো কোনো পজিশন নাই। এটা হলো ওনাদের মাইন্ডের মধ্যে পড়ে আর কি। এই তো প্রাইভেট মানুষ আসে যায়, আমেরিকার সিটিজেন, এ তো ইয়ের কি বলে এফবিআই লোক কিনা। তো তখন উনি বলে দিছে যে ওই ওই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তো উনি বেশি সময় কাটিয়েছেন, এরা সবাই এক্সিকিউটিভ সুপারিনটেন্ডেন্ট আর চিফ ইঞ্জিনিয়ার সবাই হেল্প করছে আমাদের। আর কন্ট্রোল রুমের যারা চার্জে থাকে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ওরা এবং সবাই ওরা খুবই আমার সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক। কারণ ওই ওদের উপর দোষ দিত আগে, বহুকাল আগে যখন গ্রিড ফেলিয়ার হতো বা একটা এরিয়া চলে যেত, সব হলো কন্ট্রোল রুমের, ওরা কিছু করে নাই। তা আমি ওই যে এফজিএমও আর এই যে স্পিনিং রিজার্ভ এইসব তখন বোঝানো শুরু করছি, এবং কন্ট্রোল রুমের হাতে জেনারেটর নাই, বহু বছর লাগছে। তারপর ওদের কাছ থেকে প্রেশার গেছে। আগে ওইখানে মিনিস্টাররা সেক্রেটারিরা রিপোর্টারদের নিয়ে যাইত ফটো তোলা সহ। আপনারা যদি মনে যারা বয়স হয়েছে যাদের 15-20 বছর আগে, তো তারপরে এখন আর যায় না, কারণ এখন ওটা দেখতে ইমপ্রেসিভ, ওই বিরাট লোড ফ্লো যে ইয়েটা আর কি, ডায়াগ্রামটা। আর হলো যে ইয়ের ওদেরকে দোষ দেওয়া যায় না। তো ওনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু ইনফরমেশন পাই, আর উপরের লেভেলেও বেনিফিট পায় পিজিসিবির। ওরা একটু যে ওদের প্রেশার কম হয়, নিষেধ করে না, কিন্তু সাথে থাকতে চায় এসব আর কি। তো ইয়ের আমি গেছি আবার 2 দিন পরে, যে দিকে ওই যে ওই ঘটনার পরে দেখি যে সেই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বেচারার চোখে কালি, রিয়েলি মানে দাগ হয়ে গেছে। এই 2-3 দিন ঘুমায় নাই। চার বলে যে আমাকে বললো যে দেখি যে একটু অত আগের মতো আর ইয়ে না, ওয়ার্ম না, একটু কোল্ড। তারপরে অন্যরা বললো স্যার উনি তো অসুবিধায় পড়ছে। কি অসুবিধায় পড়ছে? তখন ও বললো যে ওই যে জিজ্ঞেস করছে ওকে যে কে দিছে ইনফরমেশন, এখন বলছে কিনা যে ওনাকে দিছি, কেন বলার দরকার হয়নি, ওইটা তো ওই যে অটোমেটিক। যে সদুল্লাহ তো কনসালটেন্ট না, সে তো বাংলাদেশের সিটিজেনই না, তাকে কোন বেসিসে দেওয়া হয়? অথচ আমার কাছে বহু পুরনো ডকুমেন্ট আছে যেগুলো ওই সেক্রেটারি সাহেব বা অ্যাডভাইজাররা বলতেছে যে কপি টু ডক্টর সদুল্লাহ, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া। বহু আগে যখন শুরু করছি তখন একজন জিজ্ঞেস করছে যে নোট নেয়, সে বলে স্যার ওনাকে কি হিসাবে লিখবো? তোরা বলে যে ওই বিদ্যুৎ সেক্রেটারি বা তফিকের বা যাই হোক কে ছিল ওই সময় জানি না, বলে লেখেন সদরুল্লাহ বুয়েট। ওই বুয়েট কাজ করছে কিছুদিন, ওনারা ওই বাইরের লোককে দেখানো টেকনিক্যালি যে আমি যেসব জিনিসপত্র দেখাই অফিসিয়াল, ওগুলো আমি সব ফেরত নিয়ে নিই। কারণ আমার কাছে গেছে সরকারি ডকুমেন্ট, যেগুলো আমার লেখাগুলি শেয়ার করে দিয়ে দিই যে আমার যে সাজেশন বা অ্যানালিসিস অফ গ্রিড ফেলিয়ার। তো যাই হোক, ওই বেচারা বলে যে আমি তো জানি আমাকে খাগড়াছড়িতে পাঠিয়ে দিবে, আপনাদের তো পানিশমেন্ট পোস্টিং আছে কতগুলো জায়গায়, খাগড়াছড়ি এখন টপ, খাগড়াছড়িতে পাঠিয়ে দিবে। আমার ছোট মেয়ে আছে, স্কুলে যায়, আমার বুড়া মা থাকে আমার সাথে, আমি বাসা খুঁজতেছি যে চাকরি থেকে চলে যেতে হবে নাকি। আমার সিরিয়াস আর কি, শুধু ওই জিজ্ঞেস করাতেই। তা আমি তারপরে ওই আমাদের বোর্ডের চেয়ারম্যানকে বলছি আর কি যে এগুলো কেমন কথা, আমাকে চ্যালেঞ্জ করুক কোনো প্রশ্ন নিয়ে বা ইত্যাদি।
এখন উপরের লোকজন আপনারা কেন যে জুনিয়রদের উপর প্রেশার দেন, এটা তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না। তো যাই হোক, তার আর যাইতে হয় না খাগড়াছড়ি, কিন্তু রিয়েলি উনি খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তো এইগুলো প্র্যাকটিক্যাল আছে আর কি। তারপরে আমি এইসব কারণে একবার দুইবার ইউনিভার্সিটির প্রজেক্ট প্রপোজাল পাঠিয়েছি যে আচ্ছা ইউনিভার্সিটি, আমরা ওই দেশে কাজ করি কনসালটেন্সি বা ইন্ডাস্ট্রির, ওই মডেল হলো আমার যা বেতন, তার উপরে ওভারহেড, তারপরে বেনিফিট, আমার ইঞ্জিনিয়ারের বেতন, এগুলি ওই প্রজেক্ট থেকে আসবে, আর আমার টিচিং কমিয়ে দিবে। এবং ইউনিভার্সিটি এগুলো পছন্দ করে, কারণ ওরা সিনিয়র লোকের পয়সা যত সেভ হয়, সেই পয়সা দিয়ে জুনিয়র দুইজনকে হায়ার করতে পারে বা অর্ধেক পয়সা সেভ করতে পারে। পাঠিয়েছে, সেগুলো আগায় নাই, কারণ আমি তো ওটা পার্সিউ করতে চাই না। কিন্তু এইসব অ্যাভয়েড করার জন্য যে দেখি ইয়ার, তো ওগুলো হয় না। ইউনিভার্সিটি প্রপোজাল ইন্টারেস্টেড না। বুয়েট বা কি বলে ব্রাক বা নর্থ সাউথ, এসবই তো বহু ওই যে এনারা আছেন, বহু জ্ঞানী লোকজন আছে, কিন্তু ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকজন একটু স্বাধীন, করাপশনের একটু কম ইন্টারেস্ট, ওগুলোর মধ্যে ওনারা যাবেন না। ওনারা দেশি কনসালটেন্টও চান, বাইরের কনসালটেন্ট ইনফ্লেটেড প্রাইস হবে, একটা অংশ পাবে। আমার এগুলো টপিকে গত 15-20 বছরে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের কনসালটেন্ট হায়ার করছে, ইউজলেস রিপোর্ট সব। ওই আমি যেগুলো দেখাই, এগুলোই আরো কিছু কালেক্ট করে অফিসিয়ালি দেখায় যে এটা কারেন্ট স্ট্যাটাস, এটা পসিবল, কিন্তু স্যার, করে দেখায় না। everyone knows it, sir. কি করব? This is my country and politicians are like this. What can we do, sir? এইভাবে বাস করতে হবে শতবর্ষ, কিচ্ছু করার নাই স্যার। মুভমেন্ট একটু আশা হয়েছিল আমাদের সবারই যে কিছু একটা হবে, নতুন লোকজন আসবে। নতুন এখন বাংলাদেশ কিছুটা আশা মনে হয় যে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য হয়তো ভালো, কিন্তু তার চতুর্দিকে তো সব ঝামেলা। দেখা যাক। আর কারো প্রশ্ন আছে, কমেন্ট আছে? আচ্ছা, তাহলে আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার আমরা স্লাইডে দেখলাম যে স্যার সিরাজগঞ্জের পাওয়ার প্ল্যান্টটা স্যার আমাদের ল্যাক অফ গ্যাস সাপ্লাইয়ের জন্য মানে অফ করে রাখা হয়েছে বা অফ হয়ে গেছে স্যার, আর ঘোড়াশালে আর আশুগঞ্জে সাপ্লাইটা ইনক্রিজ করার জন্য। তো এতে স্যার আমাদের পাওয়ার গ্রিডে আসলে কতটুকু ইম্প্যাক্ট পড়েছে, এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। এবং দ্বিতীয়টা হলো স্যার, মানে পাওয়ার প্ল্যান্ট যদি স্যার একটা অফ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য তো মানে জবের অপরচুনিটি স্যার আরো কমে গেল না? মানে আমরা অন্য একটা পাওয়ার প্ল্যান্টে হয়তো গ্যাস সাপ্লাই বাড়ার জন্য স্যার চেঞ্জ করলাম, কিন্তু আমাদের তো ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য আরো জব অপরচুনিটি আরো কমে যাচ্ছে স্যার। তো এটার জন্য স্যার মানে আপনার মতামত কি, যে আমরা আসলে কোন ট্র্যাকে আছি স্যার? তো ওইটা যেটা দেখিয়েছি, দুইটা জিনিস দেখেছি, একটা কিছু চলছে অথবা অপটিমাইজেশনের জন্য কোনটা করা বেটার। যে সিরাজগঞ্জের যা গ্যাস যাচ্ছে এখনো, সেটা ঘোড়াশালে যে বসে আছে যে পাওয়ার প্ল্যান্ট, সেটাই দিলে ঢাকার কাছে লস টস কম হবে। তো ওইটা 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 একটা সাজেশন, সেটা ইমপ্লিমেন্টেড হয় নাই তখনই। এখন তো আরো টুকু সাহেবের বাড়ি ওখানে, আরো হবে না। আর ইঞ্জিনিয়ার, এই পিডিবির ইঞ্জিনিয়ার, গ্রিড কর্পোরেশন ইঞ্জিনিয়ার, পাওয়ার প্ল্যান্ট খোলা থাক বন্ধ থাক, ওদের তো চাকরি যায় না, বেতন তো পায়। হ্যাঁ, তো এখন প্রাইভেট কোম্পানিগুলি তো বন্ধ করা যায় না, ওদের কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী যা করার। সেই জন্য এটা একটা সাজেশন। আর আরেকটা হলো যে ধরো সিরাজগঞ্জ যদি অনেক দিনের জন্য বন্ধ হয়, তাতে লে অফ হওয়ার সম্ভব কিনা জানি না। অন্যটা তো বন্ধ হয়ে আছে, ওইখানে ওদেরকে পাঠিয়ে দিতে পারে। স্যার অন্যটা হলো ঘোড়াশালার আশুগঞ্জে স্যার, ওটাকে মানে নেয়ার প্রসেসটা চলছে স্যার ইনক্রিজ করার জন্য। তো স্যার এটা কি আমাদের জন্য, এটা তো স্যার প্রপোজ করা হয়েছে, তো এটা কি আমাদের পাওয়ার প্ল্যানের জন্য স্যার বেটার নাকি? টেকনিক্যালি বেটার, অনেক বেটার। কারণ ঢাকার কাছে প্রডিউস করলে ওই যে গ্যাস পাঠাতে যে লস, আবার জেনারেশন করে ফেরত আনার লস, ঢাকার কাছের গুলো হলো লস কম। আরেকটা হলো যে মেইন সমস্যা হলো যে ওয়েস্টার্ন গ্রিডে
ব্যাক প্ল্যানিং এর জন্য আদানি থেকে শুরু করে ওই যে আগে ডিসি লিঙ্ক ভেড়ামারায় আছে, বহরমপুর আর ভেড়ামারার মধ্যে, জি জি তারপরে পায়রা, রামপাল, এগুলি সব ওয়েস্টার্ন গ্রিডে। তো যমুনা ক্রসিং, পদ্মা ক্রসিং লিমিটেড দেখে গ্যাসের ইলেকট্রিসিটি ফেরত আনলে কয়লার গুলি ফুল ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কয়লার তো শর্টেজ নেই, হরমুজ বন্ধ থাক বা না থাক, শুধু পয়সা দেয় নাই দেখে আনতে পারছে না। তো আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ হলো পলিসি মেকাররা বাউন্ডারি কন্ডিশন দিবে, তোমার যে প্রবলেম, কন্ট্রোল প্রবলেম বা যেগুলো বলো। বাউন্ডারি প্রবলেম হলো যে ডিসিশন মেকাররা বলবে দেখো আমার ফুয়েল নাই, হাফ ফুয়েল আছে, তারপরে আমার ট্রান্সমিশনের এই লিমিট আছে, বা আমার এই পলিটিক্যাল এই লিমিটেশন আছে, এটার মধ্যে কোনটা অপটিমাম অপারেশন, কোনটা বেস্ট অপটিমাইজ, আমরা সেটার বেসিসে করব। যে জেনারেশন কোলেরটা করা যাচ্ছে না, ফুয়েল নাই, বা তেলেরটা করা যাচ্ছে না, আমরা টেকনিক্যালি যেটা বেস্ট সলিউশন অর ওয়ান অফ দ্য অপটিমাম সলিউশন, ওগুলো আমরা প্লেস করব, ডিসিশন মেকাররা ডিসিশন নেবে। তো আমাদের এখানে তো সব ডিস্টর্টেড, যে প্রপার ডিসকাশন হয় না, টেকনিক্যাল লিমিটে আলোচনা হয় না, আর ওই করাপশনের অ্যাসপেক্ট আছে, যে যে ডিরেকশন হচ্ছে বা আমি যে ডিসিশন নিচ্ছি এটা কি পয়সার জন্য না দেশের জন্য। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, আর কোনো কিছু আছে? নাহলে তো আমরা Sir, I think we can end this session. Thank you, Dr. Ulla, for such a phenomenal and insightful and thought-provoking presentation. We truly appreciate you taking the time out of your demanding schedule to share your vast experience in power Open systems. your camera, please. Nakib, open your camera or Sarir camera. Yao. Okay, sir. Okay, good. Thank you for taking the time out of your demanding schedule to share your vast experience in power systems and your groundbreaking research with all of us today. As we draw today's program to a close, I would like to take a brief moment to mention that due to today's severe weather, we had to transition this event from an online seminar to from an in-person seminar to an online webinar. We deeply appreciate Dr. Ulla's flexibility as well as adaptability of everyone in our audience today. However, despite sudden changes in format, we wanted to ensure our profound gratitude was conveyed properly. Therefore, our Vice Chair, Maisha Mazabin Nidhi, and our Secretary have personally visited Ulla's residence to hand over the token of appreciation on behalf of IEEE Press, Prague University Student Band Chapter. This small gesture as a symbol of our immense gratitude for your time and wisdom. Okay, please take a photo of this, okay? Please take. Yeah, thank you very much. Okay. It was a great No, pleasure. ছবি তুলো। তোমাদের সাথে technological stuff, I still rely on students, but they are not here. My UCR, University of California, but these two help me a lot. Thanks for their help. We could do this remote presentation reasonably well. Thank you, and thank you for this token of appreciation. And Phone on করো। একটা clap দাও। Virtual. Clap. inshallah, Virtual. if there is some progress, I usually come frequently. If there is no progress, then Okay, sir. We will be in touch with Okay, you. let's conclude this. Okay. Good. thank you very much, everybody. Thank you for attending. Thank you ঠিক so আছে, much, স্যার। sir. আপনাকে Thank you. We'll take a leave. আপনার এই স্লাইডগুলো সিক্রেট স্লাইড না, এমনি ওই পাওয়ার প্ল্যান্টের পজিশন দিয়ে যে একটা স্লাইড আছে স্যার, বাংলাদেশের ম্যাপের উপরে, ওই স্লাইডটা আমাদের যারা পাওয়ার প্ল্যান্ট পড়ায় তাদের সুবিধা হইতো স্যার। একটা স্লাইড স্যার একটু দিয়েন স্যার। হ্যাঁ, পাওয়ার প্ল্যান্টের যেগুলো সরকারি ডকুমেন্টের কপি আছে ওইগুলো দেই না আর কি।
না ওই না যে হ্যাঁ হ্যাঁ না 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 হ্যাঁ, ওগুলো না শুধু পাওয়ার হ্যাঁ, প্ল্যান্টের হ্যাঁ, বাংলাদেশের ম্যাপের উপরে সব জায়গার কতগুলো এটা 225 তিনটা আছে কোথায় চারটা কি? আছে, হ্যাঁ, এই একটা স্লাইড শুধু। ঠিক আছে, ওটা দেওয়া যাবে, এই নিয়ে যাবে, এবার এখনই আচ্ছা, পাঠিয়ে দিবে। হ্যাঁ। এইসব প্র্যাকটিক্যাল লিমিটেশনের মধ্যেই আর কি, নিজের বিবেকের কারণেই এগুলো করা। তবে এত বছর লেগে আসছে, যখন ইনশাল্লাহ লেগে থাকবো, দেখি এই বিদ্যুৎ সেক্রেটারির সাথে কতদূর আগায়। আর থার্সডে ইয়ে, ফ্রাইডেতে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ তো ঠিক আছে, হ্যাঁ, ওই ম্যাপটা নাইস, ইন্টারেস্টিং। ওটা ইনফ্যাক্ট ওটা দেওয়ালে ঝোলানোর মতো আর কি ম্যাপ। ওকে আচ্ছা, স্যার, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমার ছাত্রদের স্যার নেব, রোল কল করবো এরপরে স্যার, ওদের রিপোর্ট দিতে হবে একটা স্যার উইল একটা কিছু লিখ নাও স্যার, ওকে তো স্যার শহীদ ওরা স্যার আমরা থাকবে। লিখে নিচ্ছি। আমাদের এই অনুষ্ঠান মোটামুটি শেষ হলো। থ্যাংক ইউ স্যার আপনাকে। নিধি কিছু বলবে, বলো। না স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, আপনাকেও স্যারকেও, যে আমাদের তো এত ওয়েদার মাঝখানে আর কি এভাবে সবকিছু অ্যারেঞ্জ করার জন্য। এই ওদের থ্যাংক ইউ স্যার। আর ওদের কমেন্টে দেশের যা কিছু করা যায় আর কি, সুযোগ দিয়েছেন। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। Thank you so much, sir. আচ্ছা, এইবার আমার 29 জন ছাত্ররা থাকো, আর সবাইকে ধন্যবাদ। কিছু খাওয়ানো গেল না, অনলাইন তো না, তো সুন্দরই হয়েছে। স্যার ইজ হ্যাপি। হ্যাঁ, তো আমরা একটু রোল কল করব। যারা আমার ক্লাসের, হাই ভোল্টেজ ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসের, তারা থাকো। আর সবাইকে আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ, হ্যাঁ নিধি, দেখা হবে হ্যাঁ ইউনিভার্সিটিতে। অনেক হলো আজকে, 67 ম্যাক্সিমাম। এবার আমার ছাত্রদের রোল কলটা করি আমি। স্যার, আর কেউ কিছু বলতে চাইলে বলতে পারো আমার কাছে, আমি স্যারের জি কাছে স্যার। পৌঁছে দেবো। জি বলো স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার, আমরা তো হুদা স্যারের সেকশনে উনি বলছিলেন যে এই সেশনটার উপর একটা রিপোর্ট সাবমিশন করতে হবে। স্যার রিপোর্ট হ্যাঁ। সাবমিশনটা কিভাবে করব? আচ্ছা আচ্ছা, সবাই যখন আসো বলি, যাদের রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে তারাই থাকো। হ্যাঁ, আর সবাই তো শুনলে একটু জ্ঞান বাড়লো, ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান। টপিকটা কি ছিল, স্যার কি বলল, তারপরে স্যার একটা টার্ম ইউজ করছে FGMO। এটা অ্যাকচুয়ালি স্পিনিং রিজার্ভ। তোমরা যদি পাওয়ার প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ো, এই সেমিস্টারে হচ্ছে পাওয়ার প্ল্যান্ট। আচ্ছা, স্পিনিং রিজার্ভ থাকতে হয়। তোমার যেমন 1 লক্ষ টাকা জমলো, 1 লক্ষ টাকায় কি, বা 1 লক্ষ টাকা মায়না পাও, 1 লক্ষ টাকায় কি খরচ করে ফেলো তুমি? ইউ হ্যাভ সাম রিজার্ভ। স্পিনিং এও আমার সিস্টেমও রিজার্ভ রাখতে হয়। রিজার্ভ না রাখলে, এই যে ফ্রিকোয়েন্সি ম্যানেজমেন্ট রিজার্ভের উপরে নির্ভর করে, তো সেই রিজার্ভটা কথাই স্যারে জোর দিচ্ছিল। আর আমাদের দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা, এটা আমরা সবাই জানি। নন টেকনিক্যাল প্রায় দেশ কন্ট্রোল করে পলিটিশিয়ান। আমি জার্মানির একটা ছোট্ট গল্প বলি, এটা করবো। 13 সালে বোধ হয় জার্মানি আমাদের একটা জয়েন্ট প্রোগ্রাম ছিল, আফ্রিকান কান্ট্রি, আমরা ইউকের, জার্মান ইউনিভার্সিটি। লাস্ট এটা কি বলে ক্লোজিং হয়ে গেল যখন প্রোগ্রামটা, আমাদের জার্মানির উলম না কি যেন একটা নর্থের শহরে গেলাম। সেই শহরের, সেই প্রভিন্সের যে এনার্জি মিনিস্টার, সে আমাদের কাছে বক্তৃতা দিল। বক্তৃতা দিতে দিতে ছক নিয়ে বোর্ড ছিল, ওটা একটা সেমিনার ক্লাসরুম, ওইখানে বড় সেমিনার রুম থাকে, সেইখানে সে লেখা শুরু করলো, এই যে পিএইচডি। তাহলে তার দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কেমন হবে, তার পাওয়ার সিস্টেমই কেমন হবে, তার পুরো সিস্টেমই কেমন হবে। আর আমার দেশের
পাওয়ারের যে মিনিস্টার ও তো আর্মির লোক, এইটুক বললাম। এনিওয়ে, তো এই কথাগুলো যে বললো যে ফ্রিকোয়েন্সির ব্যাপার, তোমরা তো দেখলে, সাথে সাথে নোট করে রাখো না কিছু, কেননা এইসব স্লাইড দেওয়া যায় না, এগুলো এমনি স্যারেরই প্রশ্ন করে যে তুমি কেন এই স্লাইড তোমার হাতে, ইউ আর অ্যান আমেরিকান। 2 দিন পরে আমারও বলবে যে আপনি এত আমেরিকায় যান কি করেন। হ্যাঁ, তো যে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোলটা দরকার। কেন দরকার? ওই লাইফ কমে যায়, তারপরে ওই থাকে না, ওইটার ভিতরে তো একটা পাখা থাকে যেটাতে ফোর্স করে এয়ারকে, ব্লেডগুলো থাকে, টারবাইন। এয়ারক্রাফটের ইঞ্জিন যেরকম সেরকম টারবাইন থাকে, টারবাইন দিয়ে গ্যাস পেছনের দিকে নেয়, টারবাইনটা ঘোরে, তার সাথে জেনারেটর থাকে। এই টারবাইনের অসুবিধা হয়। এবং আমি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যখন পাওয়ার বোর্ডে 4 বছর ছিলাম, এমনও জানি। আমার মাইক্রোফোন ইস্যু কি না তোমাদের? আমারটা তো শুনতে পাচ্ছি, আমি দেখতে পাচ্ছি। তো সেইখানে একটা টারবাইনের থেকে আনইউজুয়াল আওয়াজ হচ্ছিল। ওরা ইঞ্জিনিয়াররা বলতেছে যে ইট হ্যাজ টু বি শাট ডাউন। কোন মিনিস্টার ছিল মনে নাই আমার, তারা বলছে না ওই ক্রাইসিস, শাট ডাউন তখনই করলো যখন ব্লেডটা ভেঙে গেল। দ্যাট কস্ট মানি অ্যান্ড টাইম। 1 বছরের আগে ওটা ঠিক হবে না। দিস ইজ আওয়ার সোসাইটি। সো তোমরা যে যেখান থেকে পারো, ইউ ফিল ফর দ্য কান্ট্রি, ইউ ওয়ার্ক ফর দ্য কান্ট্রি। এবং আমি নিজেও পাওয়ার বোর্ডে যখন ছিলাম, আমি ওই কি বলে ওটাকে, এগুলো গল্প, কারোরই না লাগলে চলে যেতে পারো। আমি করতাম বার্ষিক প্রতিবেদন, যেটাকে বলে ইংরেজিতে কি যেন নাম, সেইটার যত ড্রয়িং, মি অ্যান্ড মাই বস হুইচ ইজ স্টিল অ্যালাইভ, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম, ওগুলো সব ড্রয়িং, গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন সব আমি এবং আমার বস দুইজনে মিলে প্রথম এটা বের করলাম। ওই কপিটা আমার কাছে নাই, বহু আগের, 40 ইয়ার্স মেবি। তো সেইটা বের করার পরে, যেহেতু আমার কাছে করা, আমার কাছে সব ডকুমেন্ট আছে, আমি সেটা অবজারভারে পাবলিশ করলাম। আর কি, আমার বস ধোলাই তো দিলই, তারপরে বললো যে ইট ইস এ ফার্স্ট টাইম অফেন্স, তুমি ইয়াং, তুমি বোঝো নাই, নেভার ডু দ্যাট। পিটিপি পাবলিশ করবে পয়লা, তারপরে কাগজে যাবে, তুমি আগেই কাগজে দিয়ে দিলা। আমি লিখতাম, এখন পেপার লিখি, টেকনিক্যালি করি না। তো আমি তখন দেখলাম এদিকে ইউনিভার্সিটি থেকে সাড়ে চাপ দিচ্ছিল এমএসসি হওয়ার পরেই। দেন আই ডিসাইডেড যে একটা 6 মাসের আমার স্কলারশিপের জন্য আমার বহু কাঠখড়পুরে মিনিস্ট্রিতে যাবে, মিনিস্ট্রিতে তার ভাইগনাকে নাম কেটে তার ভাইগনার নামটা দিয়ে দেবে। সো আই ডিসাইডেড দ্যাট আই শুড গো টু ইউনিভার্সিটি। যাই হোক, স্যারে বললো সুন্দর কথা, এটা ইন পার্সন হলে আরও ভালো হতো। এনিওয়ে, একটা রুমও দেওয়া ছিল। তো যে যা বুঝো, সব তো বুঝবা না, দাও, স্যারে খুশি হবে। হ্যাঁ, নাজমুল স্যার, তারপরে তারেক আজিজ স্যার, তো আসছে, এমএসসির ছাত্রগুলো আসছে, দেখলাম তো এমএসসির ছাত্র আসছে। যে প্রশ্ন করলো, হি ইজ অলসো এমএসসি স্টুডেন্ট। গ্রিডের থেকে যে প্রশ্ন, পিজিসিবির যে ইঞ্জিনিয়ার প্রশ্ন করলো, সে মাস্টার্সের স্টুডেন্ট। সেও বোধহয় এই সেমিস্টারে ওরা একটা শর্ট কোর্স করলো, তোমরা করছো কি না পাওয়ারের, নাজমুল আর বড় হাসান, কি নাম ওর, শামীম আহমেদ। শামীম আহমেদ, একজন শামীম আহমেদ আর একজন শামীম হাসান।
এরা দুইজন যে কোর্সটা করলো সেটা খুব ইউজফুল, আমাদের কাজে লাগবে। তো আমি আমার পার্সেন্টেজটা নেই ভাই। তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। দেখি আমার ছাত্র কয়জন আছে। হ্যাঁ, তোমাদের ছুটি আমার ছাত্র বাদে। হ্যাঁ, ওকে।